Migrations have been an integral part of human life throughout history. Ecological pressures, warfare, slavery, trade, or the simple pursuit for a better life have motivated humans to migrate, whether in short or long distances, throughout the world. International labor migrations have been triggered by mass industrialization and the expansion of agriculture that occurred globally since the 19th century. The recent expansion and diversification of the service industries also raised the global demand for labor, including females and children. Sabah in eastern Malaysia has been a major destination for migrations since colonial times. The ever-expanding plantation sectors and development throughout the state has only increased migrations from neighboring regions, primarily from the Philippines and Indonesia. The fluid social and cultural boundaries that exist between Sabah, Indonesia, and the Philippines has made that more difficult for Malaysian authorities to monitor the influx and activities of migrants throughout the state. Sabah is just like a big honeypot for migrants. Rapid development growth, higher wages, and easy transportation attract migrants from Indonesia and the Philippines in large numbers. This is compounded by available job vacancies in the construction and plantation sectors that are less attractive to local Sabahans. Underdeveloped economies in sending regions, civil wars, and mobility traditions are the constant push factors behind these migrations. The high demand for labor, coupled with the undetected influx of migrants, is the rife setting for the darker practices embedded in human migrations, human trafficking, and debt bondage. Hasrat cari rezeki halal berakhir jadi hamba seks. Dijanjikan beberapa pekerjaan termasuk pekerja restoran, namun sebaik tiba mereka dipaksa kerja seks. Itu nasib 22 gadis warga Indonesia yang menjadi mangsa sindiket penyeludupan manusia. Mereka akhirnya berjaya diselamatkan polis. Kejayaan polis itu hasil intipan selama 15 hari. Akhirnya, lewat petang semalam, rumah kedai 2 tingkat di Kompleks Fulong Keningau ini diserbu. Ia diketuai Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Pemangku Asisten Komisioner Muhammad Khalil Kadir Muhammad. Dalam ops pintas ini, 22 gadis warga Indonesia diselamatkan. Mereka berusia antara 16 hingga 32 tahun. Ketika diserbu, mereka berada dalam beberapa bilik. Difahamkan bagi setiap khidmat seks, pelanggan perlu membayar RM40. 2 dipercayai bapa ayam serta 9 pelanggan turut ditahan ketika cuba melarikan diri. Pemeriksaan mendapati semua gadis berkenaan tiada dokumen pengenalan diri. Siasatan kes mengikut Seksyen 13 Akta Memperdagangkan Manusia 2007 kerana memaksa gadis berkenaan menjadi pelacur. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda. Everything related to trafficking cannot be separated from the act of migration. Movement of persons from one country or locality to another, exposing themselves so vulnerably to a possibility of incurring loss or misfortune by many forms of exploitation by traffickers. In the vast majority of cases, the actual movement aspects of the trafficking process appear to be deceptively voluntary, in the sense that most persons have made the decision to travel for work themselves, within the often limited range of choices available. According to Act 670, human trafficking, or trafficking in persons, or traffics in persons, means the recruitment, transportation, transfer, harboring or reception of persons for the purpose of exploitation. Any person who traffics in persons not being a child, by means of coercion, of abduction, of fraud, of deception,
of the abuse of power, or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payment or benefits, to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation, commits a human trafficking offense. Section 13 clearly describes various deceitful actions to victimize someone into trafficking situations. Section 13 clearly describes various deceitful actions to victimize someone into trafficking situations. One of the major challenges facing law enforcers is how to face cases where the victims of sexual exploitation would initially admit that they have come to Sabah on a voluntary basis. In previous cases, they would usually be handed over to detention centers as immigration laws violators. Act 670, Part 3, Section 16 clearly states that consent of the victim would be considered irrelevant if other trafficking indicators are met. This requires a deeper sensitivity in understanding the complexities in human trafficking on part of law enforcers. A common modus operandi in human trafficking is by luring victims with promises of well-paid employment. The story of Melati describes the common process of how girls are trafficked for the sex industry. Melati, who came from West Kalimantan, was lured by a friend's invitation that they would find well-paid work in Sarawak. Upon arrival, they were harbored, confined, and transferred further to another city and forced into prostitution. Itu pun saya sekolah dari kecil pun sudah memang dari rumah tuh memang saya keluar sudah ndak di rumah, nggak ikut orang tua, nggak ikut siapa-siapa ya. Saya SMP itu udah ngekos sendiri, bukan ndak betah di rumah karena tadi mama ngurus diri masing-masing, bapak ngurus diri masing-masing, jadi kita ngurus diri masing-masing. Dulu memang cita-citanya kepingin kerja di office. Tengok tetangga itu kan kalau keluar itu pakai bajunya agak sopan, suka saya tengok. Ya dulu kan ada kawan juga di sana susah kan, jadi kata dia ajak lah, ayo Mel kita pergi ke Malaysia. Dia bilang kerja apa? Ya pertama sih dia cakap kerja kedai lah itu. Nah kerja kedai, langsung pergi lah saya pun ikut. Tapi dia simpan saya tuh di Kuching sana tempat agent. Nah agent bawa saya ke Limbang itu, agent dari Kuching orang Malaysia. 7 hari lah di Kuching tuh kan. Habis itu pergi kami ke Limbang. Lepas itu iyalah kerja sama dia lah. Rupanya kerja itu macam apa? Iya kami dijual lah. Kalau kami tidak mau kerja kami dipukul di sana. Handphone pun tak boleh pegang. Gitu. The recruitment of underage girls for the sex industry is not only done in Indonesia or the Philippines. Even local Sabahan girls fall victim to trafficking. Lina, who is of Murut origin, is barely 17 years old. She refused to be interviewed because she was afraid of her pimp who was waiting outside. Lina was persuaded by a friend to come and work in Sandakan as a restaurant waitress. She soon found herself forced into prostitution. Children or persons below the age of 18 are not considered responsible for their actions. Therefore, any indication of consent to work under recruitment is irrelevant to exclude them from trafficking conditions, as long as they have been transported out of their hometown. A similar fate happened to Marcus from Eastern Flores, Indonesia. He was lured by his own friend back home to come to Sabah with promises of a high working salary. He has been in Sabah for a year. Yang pertama kami sementara kerja kebun, Mbak. Jadi tiba-tiba dari balik kampung balik di sana lah. Dia bilang bagus lagi, tak payah kamu kerja sini lah. Kita pergi Malaysia saja lah. Jadi kami terpaksa ikut lah. Dia bilang habis di sana kalau 1 bulan kau boleh terima 2.000 lebih. Jadi kerja sampai 6 bulan, sampai 3 bulan kami tanya kami punya gaji, dia bilang nanti dulu. Jadi kami sabar saja lah. Sampai 3 bulan lagi kami tunggu, dia bilang gaji mau naik sudah. Jadi kami tunggulah, bilang bos mau bawa gaji naik kan. Ditunggu-tunggu tiada juga. Jadi belanja apa semua pun tiada sudah. Kami tiada duit betul sudah, Pak. Habis 6 bulan tiada gaji kan.
Di sini kami tanya kami punya paspor, dia bilang sudah kena jamin. Tapi reset apa semua di tangan kami tiada. Dia bilang itu kamu punya gaji, ada sudah tapi kamu naik dulu lah. Habis ada yang kena potong sudah paspor, tapi reset tiada di tangan kami. Jadi terpaksa kami tidak tahan sudah. Tapi naik sudah lah. Lari lagi pergi lain tempat. Sampai sekarang. A variety of methods are used in deceiving girls, ranging from false promises of easy work with high salaries to forced marriages. The common method used in luring girls into prostitution is described by Udin, an Indonesian working as a pimp in Tawau. Jadi saya menceburi dunia Bapak Ayang ini sekitar tahun 2000-an. Untuk membawa Ayang masuk ke Malai itu sebenarnya mudah saja, karena hanya menunggu dinunukan saja. Nah, kita sebagai penadah sekaligus penghantar Ayang, nanti kita antar itu ke Tawau. Nah, itu melalui pelabuhan Nunukang. Jadi kami biasa menjanjikan pekerjaan yang ringan, tapi mereka nanti mendapat gaji yang besar. Atau juga bisa juga kami menikahi gadis-gadis ini, tapi itu bermodalkan uang yang besar. Jadi setelah selesai pernikahan, nah kita mulai aja, kita mulai bujuk kepada Ayang tersebut untuk mau dibawa ke Malaysia. Nah, bahkan kadang kami menyuruh mempengaruhi gadis kampungnya untuk diajak juga ke Malaysia, karena itu dapat untung yang besar. Jadi bayangkan saja, kalau Ayang tersebut tidak mau melayani tamu kami, nah biasa kami ambil tindakan kekerasan. Bahkan kami tidak beri makan sampai mereka tidak bertenaga, dan begitu seterusnya. Nah, nanti sampai Ayang itu mau mengikuti arahan-arahan dari kami, bahkan beberapa juga kami jual ke bapak Ayam yang lainnya. Jadi mereka kita kurung dalam bilik tanpa bisa meluaskan diri. Karena kami tempatkan juga bodyguard di sana. Mereka dijaga siang dan malam. Jadi sulit untuk mereka melarikan diri. Jadi ayam-ayam ini kami bawa biasa umur belasan tahun. Jadi misal 17 tahun. Apalagi yang masih perawang, sebab itu bisa mendapatkan untung yang besar. Jadi banyak Cina yang akan booking, mereka biasa mencari perawang atau mereka sebut pecah darah. Nah, biasa bayar sekali main 1.000 sampai 2.000 ringgit. Tapi itu sesuai perjanjian. Rata biasa kami ambil itu dari keluarga miskin Jawa. Jadi kita lihat itu orang tuanya betul-betul membutuhkan uang, sehingga mereka mudah menyerahkan anaknya untuk dibawa ke Malaysia. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak tahu apa yang dikerjakan anaknya di Malaysia. Jadi kalau hotel-hotel di Tawau, biasa kami bawa ke hotel atau penginapan-penginapan murah. Dan biasa juga ada yang booking untuk semalam. Tapi masalah harga itu sesuai dengan pelanggan. Jadi kita atur berapa harga ayam kami. Jadi biasa kami simpang juga di tempat karaoke atau juga klub-klub malam. Nah, di sana biasanya banyak pengunjung. Kalau di Labuang, biasa kami ada rekan di sana. Nah, ia bertugas menjemput ayam itu dan juga ditempatkan di hotel, sama seperti di sini. Tapi biasa juga kami simpang di hotel itu tidak lama, sebab untuk menghindari polis. Jadi kami biasa berpindah-pindah. Kalau kita berpindah-pindah, tidak ada kesan dari polis nantinya. Human trafficking is often accompanied by debt bondage. A common situation that often leads to debt bondage is the lack of information on working conditions, immigration status, and foremost, withheld salary payments. Florentius came to Sabah from East Nusa Tenggara in Indonesia to work legally on a chicken breeding farm. With hopes for a better salary, he opted to find work in the plantation industry. His current employer promised him a decent salary and legal working permits. He spoke for himself and his fellow co-workers who were afraid to talk in front of the camera. Their employer deducted passport and working permit fees from their salaries. Working for almost 6 months, they have never seen their passports, working permits, nor sufficient money to sustain their daily life. Ini om dorang sudah berapa bulan ini kena potong, tapi itu macam bukti pembayaran dari imigrasi tidak pernah dikasih tunjuk kan. Sedangkan ini dorang dari sana masuk tiada paspor. Nah, kira ikut samping lah, baru sampai sini baru ini toke mau ambil mau jamin paspor. Itulah saya kasih tahu sama ini dorang. Betul kah ini kamu punya paspor ini dijamin?
Sebab ini tiap bulan kamu ada pemotongan tiap bulan 50. Hanya masalahnya bukti pembayaran dari imigrasi bahwa kita punya paspor dalam sedang proses tidak dinyatakan. Saya pun begitu. Hanya tidak tahu ini bulan saya pun belum lagi pernah gaji kan, jadi tidak tahu dia potong atau tidak. Tapi begitu saya kerja 2-3 hari, terus dia itu kira kita di sana apa kan? Pegawai Pak. Pegawai yang punya kebun ini kan, dia datang, dia bilang kau gambar lah, saya bilang gambar untuk paspor. Nah, jadi macam ini om, dorang pun begitu masuk kerja, gambar terus habis bulan terus potong sudah. Dia hanya ambil gambar, tapi dia tidak mau ambil nama, tempat tanggal lahir kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Apa betul kita punya paspor ini dijamin, ataukah hanya memang disengaja begitu hanya mau menutupi tiap bulan kita punya gaji dicubit. Nah. Selamat pagi pemirsa, setelah bekerja di Malaysia selama 6 tahun, Sumarsih warga Blitar, Jawa Timur pulang dengan tubuh penuh luka akibat disiksa majikannya. Seorang TKW asal Ngawi, Jawa Timur pulang ke tanah air dalam kondisi tubuh terluka, diduga akibat penyiksaan. Menurut dokter, TKW yang 7 bulan bekerja di Malaysia itu mengalami depresi berkepanjangan. Migrants without working permits nor means to support their daily life lose power to negotiate fair working conditions. This often leads to exploitation. Jenny talks of her sister's fate. The workload she had to endure took to all of her health. Nearly all employers in Malaysia hold their workers' passports, placing workers at risk of arrest and, in practice, preventing them from leaving abusive workplaces. Such coercive practices are indicators of forced labor. Ada sekian banyak itu tenaga-tenaga pekerja di sini yang kerja di rumah tangga, perempuan-perempuan. Tapi di satu sisi majikan mereka itu memperhatikan mereka dari segi, ada yang bagus juga dari segi kesehatan mereka begitu memperhatikan. Tapi ada juga yang kita bilang kurang ajar. Itu iya, karena artinya tenaga pekerja itu sudah sekian banyak dikerok, unsur-unsur kesehatan pekerja bersangkutan tidak diperhatikan betul-betul. Saya punya adik sepupu satu di Keke, baru-baru dia telepon, dek saya permisi tapi dia kencing darah, jadi dia punya misis kan, dia bilang itu karena kau terlalu kuat bekerja. Kami bilang jangan kau ingat itu pas, sekarang kau berusaha untuk lari dari rumah bersangkutan. Sampai sekarang belum lagi balik ke sini karena jauh dari kota, dari stesen bus yang bersangkutan, baru macam kawalan di sekitar ketat seperti itu. Iya. Lagipun di tanah orang kita tanpa pas, tanpa dokumen susah juga kita bergerak, apalagi di kawasan Keningau dengan Keke. Eva, 21 years old from East Java, Indonesia, went to Sabah with her friend Yuli after both were introduced and recruited by their current boss in Malang. From Surabaya, she entered Sabah via Nunukan and Tawau. She only brought 3 pairs of clothes because the boss promised to take care of all her needs. She had to work from 7 a.m. until 3 a.m. on the following day. What she had experienced was exploitation, which is similar to slavery. Satu hari tuh bisa terima berapa customer? Kemarin agak sepi, Pak. Ada 9. Kalau ramai bisa 14. Kalau siang-siang boleh nggak keluar sama bos? Nggak apa-apa, tengok-tengok. Ya maksudnya keluar tuh beli bedak, makan-makan di kedai. Enggak lah, kita macam baru boleh keluar kalau sama customer saja. Oh, kamu tuh ngerasa bebas kah? Senang kah? Bosan lah kerja macam ini, dari petang sampai malam, kadang sampai pagi lagi. Nggak ada rehat-rehatnya, bosan. Kalau begini aku mau lari saja. Nggak mau kerja begini, mau yang bebas. Kita butuh kebebasan kan? Kalau seperti ini bagai burung dalam sangkar. Aku saja mau kirim uang ke anak tuh susah. Bisa nggak sih sebetulnya lari dari bos tuh? Kemarin aku sudah lari, tapi bos itu anak buahnya banyak, Bah. Aku tertangkap di center point. Oh, terus waktu itu lari kan? Lari bawa baju kah? Bawa uang? Bawalah,
Tapi itu anak buah disebar di mana-mana, jadi sulit gitu. Oh, jadi ada macam mata-mata gitu kan ya? Iya, Waktu ditangkap dimarahin sama bos. marah. Teman aku yang kena. Kamu nggak kena? Enggak. Teman aku yang nolong yang kena. Oh, perempuan dia. Bukan lah, dia laki-laki, supir taksi. Dia kesian lihat aku, maka dia bantu. Salahku juga sih, karena aku pusing mau kirim uang ke anak susah dan bos nggak pernah kasih uang. Temanku dipukulin sampai masuk rumah sakit, Mbak. Human trafficking is a modern-day form of slavery, a crime that spans the globe, providing ruthless employers with an endless supply of people to abuse, merely for financial gains. Human trafficking is a crime with many victims, not only those who are trafficked, but also the families they leave behind, some of whom to never see their loved ones again. Sementara itu, menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, setiap tahun ratusan WNI menemui ajal di negeri jiran. Penyebab kematian beragam, mulai sakit ataupun kecelakaan. Berakhir sudah penderitaan Muntik binti Bani. TKI yang bekerja di Malaysia tersebut menghembuskan nafas terakhir pagi kemarin di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah, Kelang, Selangor. Muntik sempat dirawat selama hampir seminggu di rumah sakit. TKW asal Jember ini mengalami cedera yang cukup parah akibat dianiaya majikannya. Bagian muka dan lengan hitam legam. Tulang pergelangan tangan kanan patah. Beberapa tulang rusuk retak. Serta tulang belakang patah sehingga korban tidak dapat bergerak. So what's to be done in order to counter human trafficking and debt bondage? Fortunately, certain labor regulations between Malaysia and Indonesia had been renegotiated for a better protection of workers. For example, employers are now prohibited from deducting levies from their workers' salaries. However, noting the large influx of trafficked persons outside official labor recruitment channels, additional measures are needed. It is equally important to identify who the vulnerable groups are. Traffickers do not only target foreign migrants such as Indonesians and Filipinos. Local Sabahans, especially youth from poor families, are equally vulnerable for falling victim to human trafficking. Ini pun boleh dikatakan sebagai human trafficking, tapi daripada di Malaysia, dalaman, intra. Mungkin dari segi maklumat, fakta belia pun kita perlu tahu. Di Sabah, pada tahun lalu, kita ada lebih kurang 1,4225 juta belia yang berumur di antara 15 hingga 40 tahun. Memang ramai juga nak dijaga, nak diterajui. The Anti-Trafficking in Persons Law, such as Act 670, which came to effect in Malaysia since 2007, is a more comprehensive legal instrument to target traffickers, while at the same time offering better protection for victims. Malaysia was previously ranked into the Tier 3 category on the anti-trafficking watch list issued by the U.S. State Department in 2009. Aware of this situation, the International Catholic Migration Commission has initiated cross-border initiatives to bring together both Malaysian and Indonesian law enforcement agencies, policymakers, and other civilian stakeholders through a number of bilateral workshops. Through institutionalized cross-border cooperation, built on the sharing of legal perspectives, experiences, and common efforts in combating human trafficking, it is hoped that a more effective and concerted bilateral effort in combating human trafficking may come into action. Bilateral efforts between Indonesia and Malaysia also resulted in the signing of a letter of intent between the Malaysian and Indonesian governments that offers better protection for Indonesian migrant workers. This also raises hopes for the reduction of migrant workers ending up as trafficking victims.
Anti-trafficking measures in Malaysia culminated in the formation of the Majelis Anti Pemerdagangan Orang, which is specifically aimed at enforcing the Anti-Human Trafficking Act 670. These efforts have successfully improved Malaysia's standing when it was elevated back to Tier 2 on the anti-trafficking watch list. As traffickers constantly update their modes of operation, it remains a challenge to both government law enforcers as well as civil society stakeholders to ensure that there will be no retreat in the fight against human trafficking.